And welcome. This is Nuke Marine presenting Let's Read Japanese, course series for the reading of Japanese text alongside its audio counterpart. Today's video is going to be Shinya Shokudo, Season 5, Episode 2, or the 42nd? Yeah, 42nd video of the entire series. It gets a little more complicated than that, but because this is like the 52nd video of the Let's Read series I've been doing. I just mean, though, if you go onto Netflix, you're looking for it. This is the second season of the Netflix. So, if you want it complicated, though, wait till you get it to Terrace House, because there's like all sorts of seasons of Terrace House. It gets a little weird. Anyway, for those of you on YouTube, if you end up enjoying this video, remember to give it a thumbs up and leave a comment, because feedback's always welcome. If you enjoy the series, you'd like to see more like this, subscribe to the channel, because I've got stuff planned out 6 months into the future, at least, probably beyond that. As far as Let's Reads are concerned, this is all part of the Let's Learn Japanese project. So if you appreciate what I'm doing to help the Japanese learning community and the various ways that I do it, one way, if you want to show your support for that, one way is via the Patreon. So the link to that is in the description below, as well as links to the community Discord and the Let's Learn Japanese website that Otaku Dave put together. Lastly, if you'd like to hire me on either usually one-on-one basically have face-to-face for an hour, talking over Discord or Skype, either helping set up your system, the resources that I talk about, or answer any questions or concerns. That can be done via the Patreon. So the hourly rate and the payment is done there. And a direct link for that is in the description as well. Okay, with that usual introduction out of the way, again, this is the second episode. And with that, let's just get into it. I don't know what this video is going to be about. Again, it's episodic, so and I don't think I've seen any of the episodes this season, so it's going to be a new experience for me as well. But it could be wrong. Maybe I have seen it. Who knows? My wife likes to watch them out of order, because she has favorites. Make sure. And audio descriptions are enabled, so that's the other fun part. 家の文字がカラフルな光の筋に変わる。ネットフリックスオリジナルシリーズ。新宿の夜景、大ガードの下をすり抜けていく一台のタクシー。靖国通りを進むと活気づく歌舞伎町の明かりが目の前に広がる。君が一日が終わり、人々が家路へと急ぐ頃、俺の一日は始まる。飯屋の厨房で仕込みをするマスター。ごま油をひいた鍋で豚バラ肉を炒める。大根、人参、椎茸、こんにゃくなどを加え、だし汁を注ぎ、味噌を溶く。営業時間は夜12時から朝7時頃まで。人は深夜食堂って言ってるよ。品書きに豚汁定食とビール、酒、焼酎が並ぶ。メニューはこれだけ。あとは勝手に注文してくれりゃできるもんなら作るよってのが俺の営業方針さ。青いサムエを着たマスターが表の提灯に明かりを灯す。客が来るかって？それが結構来るんだよ。Okay, so what's today's food dish? 柱時計が夜中の12時を打つ。深夜食堂第2話、ささみチーズカツ。ささみチーズカツ。ささみチーズカツ。I don't know that. 飯屋の厨房、胡椒をまぶした薄切りのささみ。マスターがチーズを乗せてくるくると巻いていく。小麦粉をまんべんなくまぶし、溶き卵につけてパン粉を丁寧にまとわせる。Okay. There's the breadcrumbs. That sounds so good. Just the crackling of the oil. 油鍋に入れると水泡が激しく立つ。So that's going to be good. So so you had the cheese inside the fish, and add the first layer, the egg,
flour, then the egg, and then the second layer of the bread, thicker. I think that's breadcrumbs or something like that. 網じゃくしで揚げかすをすくい取る。こんがり揚がった衣をカット。Those are really good. That tastes really good. とろけたチーズが顔を出す。カウンターにルミとカナ。ねえこれ行こうよ。どうしようかな。何？今度の週末の予定かい？東口にね。何？今度の週末の予定かい？東口にね、よく当たるって評判の占いの館があるんだって。占いの勘。東口にね、よく当たるって評判の占いの館があるんだって。ああ、路地裏の。そこ、お前知ってんのか？行列ができてたんで。小道と飲むチュウさん。やっぱり占ってもらうのは結婚のことかい？他に何占ってもらうのよ。お待ち。ささみチーズカツ。ささみチーズ。茶色い背広の男性。ね、マスターは占いって信じる方？俺かい？信じるも何も人生なるようにしかならないと思ってっから。人生なるようにしかならないと思ってっから。僕もそう思います。期待しても大体外れるんで。中さんが信じるのは競馬の予想くらいかな。あくまでも参考程度にな。女の人って参考程度。あくまでも参考程度にな。女の人って占い好きな人多いですよね。いや全部は信じないけど少しは気にするかな。ラッキーアイテムとか。テレビとか雑誌の星占いは一応チェックしてる。矢田さんは？ Definitely not the person. I'm not that type of person. Has he been here before? Can't remember. 僕はまあ Yada-san. 信じる方かな。うちじゃよくささみチーズカツを注文する矢田さん。仕事は編集プロダクションとライターの兼業だって言ってたな。兼業? It's a moonlighting job? Yeah, side job. Okay. 兼業。仕事は編集プロダクションとライターの兼業だって言ってたな。若い女性が入ってくる。ピンクのワンピース姿。いらっしゃい。ささみチーズカツできますか？できるも何も今作ったばっかりだから。よかった。お願いします。あよ。矢田とルミの間に座る。あ、ひかるちゃん、もしかして水亀座？水亀座? Aquarius. Gameza. I know Za be like one of the, like also in reference to constellations. Let's see. Mizuga. Mizugame. Water jug. Mizugame. Makes sense. Okay. Mizugame. Mizugameza? もしかして水亀座？はい。ルミが女性ファッション誌を開く。ほら、水亀座のラッキーアイテム。カナがページを指さす。ささみチーズカツ。It feels a little. That's a setup. Okay. にっこりと she read it. 笑う光る。じゃあもしかして矢田さんも？いやこれはバレたか。
頬を緩める矢田。ビールを煽る。Okay, I have seen this. 星占いのページを眺める中さん。こんなの男は普通手にも取らねえだろ。会社で定期購読してるんです。定期購読。会社でこんなの男は普通手にも取らねえだろ。会社で定期購読してるんです。私高校の頃からずっと読んでて、本当によく当たるんですよね。幼い先生の占い、特に恋愛運が。All right, maybe I'm taking that back. Maybe I'm forgetting the other episode. Maybe. ですよね。これも何かの縁ですから、同じ水亀座ということで、今後ともよろしく。こちらこそ。あ、よかったらお店にも来てください。光が名刺を差し出す。英語でキャンディークラウンの文字。住所は歌舞伎町。Candy Crown. So I guess that's a kabakura. Let me hear that again, by the way. 英語でキャンディークラウンの文字。住所は歌舞伎町。ささみチーズカツを頬張る光の横顔を矢田がまじまじと見つめる。きらびやかな内装の店内。矢田のソファーに光がやってくる。ノースリーブでミニのワンピース姿。ああ、矢田さん、本当に来てくれたんだ。隣に座る光。矢田が少し離れて座り直す。何？いや、ファッション誌を取り出す。これ持ってきたの？もう読んだ？もちろん。水亀座は新しい出会いがあるかもって。矢田さん、水割り？光に見とれている。 So I assume that's gin with a little, then pour the, or maybe shochu and water and ice. 矢田。I'm not a fan of that drink, by the way. Just yeah, it has a bad flavor to it. To me, it tastes bad. でも矢田さん珍しいよね。男の人で占い好きって。いや、僕は好きっていうか、ほら、頑張っても自分の力じゃどうにもならない時ってあるでしょ。たまにいいことじゃほら、頑張っても自分の力じゃどうにもならない時ってあるでしょ。たまにいいこと書いてあると嬉しくて。わかる、私もそう。矢田が息を弾ませる。はい、ありがとう。光が雑誌を手に取る。私ね、17歳の時初めて幼い先生の星占いと出会ってからずっと初めて幼い先生の星占いと出会ってからずっと信じてきたの。進路とか片思いとか迷っKatoomui, one way of thinking. Oh. Actually, let me look at that definition again. Tanjo no odaki ga ete no koi. Shita. た時、進路とか片思いとか迷った時はいっつもへえ。新しい出会いか、あるといいね。ね、見てラッキーアイテムアップルパイだって。ね、美味しいお店知ってる？矢田さん持ってくればよかったな今日。知ってんの？星占いが取り持つ縁ってのかな。Torimotsu. To get along. Go, receive, entertain, treat, entertain.
星占いが取り持つ縁ってのかな。矢田さん、ひかるちゃん目当てにその店に通うようになったんだ。飯屋、手つかずのささみチーズカツ。どうしたんだい、ため息ばかりついて。この頃この辺りが苦しくってね。胸焼け？いや、恋だよ恋。こんな気持ち何十年ぶりだろう。いいよね、僕独り身だし。相手はもしかしてひかるちゃん？彼女普段はデザイン系の会社で働いてて、奨学金返すためにキャバクラでバイトしてるんだって。So I guess pay back school loans. Shogakin kaisu? I assume that's scholarship. Yeah, student loan there. 奨学金彼女普段はデザイン系の会社で働いてて、奨学金返すためにキャバクラでバイトしてるんだって。僕なんて恋愛の対象外だろうけど。例の星占いはどう出てんだい？今は星の巡りが良くないんだ。火星と金星が近づいてるから。So that's I know that's Mars and Kinsei. That's I think isn't that Venus? That's Mars. Yeah, okay, it is. Kinsei is Venus. 火星と金星が近づいてるから、特に水亀座の男性は慎重にならないと。そいつは弱ったな。それに自分のことはうまく占えないんだ。実はあの占い僕が書いてるんだよ。聞いたね、お前。昔経済誌に書いてた頃勉強したんだ。大企業の経営者には占い信じてる人が結構いて、話のきっかけになればと思ってね。そのうち幼い京一郎って名前で。Let me hear that again. Kyoichiro. Kyoichiro. Osayamanai. そのうち幼い京一郎って名前で。Osanai. Let's see, actually, I have that again. Osanai. But it's saying right there, it's like it's a gendered name. Surname. Myoji. Kyoichiro. そのうち幼い京一郎って名前で、たまに雑誌に書くようになって。そうだったのか。一切表に顔出ししてないから、誰も僕だってことは知らない。そのことひかるちゃんには？言えるわけないよ。幼い京一郎がこんな冴えないおじさんだったら幻滅だもん。So. Gemetsu. 幼い京一郎がこんな冴えないおじさんだったら幻滅だもん。だから内緒ね。まあ。It's still dirty though. That's yeah. こんばんは。ひかるちゃん。あ、矢田さん。いらっしゃい。緑のカーディガンを着た光る。今一緒にお仕事してるデザイナーの菊池さん。スーツに赤いシャツの男性。菊池。任せる。ビールとあとささみチーズカツください。ああ、すいません。それに大葉挟むこと可能ですか？大葉サム。ビーフステーキ。大葉。それにすいません。それに大葉挟むこと可能ですか？可能だけど。じゃあそれで。あいよ。菊池さん、なんでわかったんですか？私の今月のラッキーカラー緑なんです。そうなんだ。なんかちょっとビビってきて。すごい。
恋の胸騒ぎだって語っちゃったねえ。菊池とうなずき合う光。矢田が横目で二人を見る。表、矢田が飯屋を出てくる。とぼとぼと歩き出し、ふと立ち止まると店の方をゆっくりと振り返る。それから2週間後のことだった。飯屋、ファッション誌を見るカナとルミ。水亀座だよね。はい。ミキにページを見せる。先月からの恋に赤信号、破局の予感。Red light. なし。先月からの恋に赤信号、破局の予感なし、予兆なし。男の嘘に注意。実は妻子持ちかも。関心。男の嘘に注意。実は妻子持ちかも。関心なし。お茶漬けをすするミキ。光が入ってくる。いらっしゃい。ひかるちゃん、久しぶり。くたびれた表情でうなだれたまま席に着く。Oh no. どうしたの？騙されてた。彼、奥さんと子供がいたの。当たってる。ミキたちがファッション誌を覗き込む。泣きそうな顔の光。そりゃ当たるさ。だって矢田さん。回想。お待ち。マスターが矢田に瓶ビールを出す。あの菊池って野郎ろくでもないよ。ろくでもない。女房とあの菊池って野郎ろくでもないよ。女房と子供がいて、その上ひかるちゃん以外にも女がいたんだ。へえ、占いってそんなことまでわかんのかい。まさかここで会ったあの日、あの男が自宅まで帰るのを尾行したんだよ。どうもあいつの人相が気になったからさ。矢田さん、人相も見れんのかい。Personal life? Features. Oh. Inso. I see. 矢田さん。どうもあいつの人相が気になったからさ。矢田さん。人相も見れんのかい。まあね、こっちはライターだから本一冊書けるぐらいあの男のことを調べ上げてやったよ。呆れ顔で腕を組むマスター。星占い見て問い詰めたら、彼騙してたわけじゃない、言わなかっただけだって。This guy is hate. It's hard to hate. I mean, yeah. I mean, it's just so easy to hate this guy. What he's doing, it's just so cheesy and underhanded. It's like, what type of person would this be in? Yeah, it's just, it almost feels like doing it like a comedy. You kind of feel like they're trying to make it like a comedy, but you just like, there is just nothing funny about this because you just see like she's getting sad and like, you know, he's making shit up. So that was just the problem. 何そいつ。最低。でもさ、深みにはまる前に分かってよかったじゃない。でもこの幼い恭一郎、すごすぎ。私もう何にも信じられなくなりそう。
占いがないと生きていけないかも。それからも矢田さんは素性を隠したまま、それからも矢田さんは素性を隠したまま、占いを通してひかるちゃんにメッセージを送り続けた。夜の靖国通りを大勢の人が行き交う。一日が終わり、家路へと急ぐ人々。ただ何かやり残したような気がして寄り道したい夜もある。交番。水亀座のあなたはとても思慮深く理性的に物事を考える。星占い。水亀座。思慮深い、思慮深い、思慮。とても水亀座のあなたはとても思慮深く理性的に物事を考える。星占いのページを読む野口。周囲からは優柔不断と受け取られることもあるんだよ。優柔不断。Bad judgments? Yeah, indecision, okay. 優柔不断。優柔不断。これを見て。とても思慮深く理性的に物事を考える。星占いのページを読む野口。周囲からは優柔不断と受け取られることもあるんだよ。小暮を見てラーメンをすする。当たらずも遠からずですかね。確かにあんた考えてんのか考えてへんのかよう分からんとこあるもんな。謝る？霞と泉がうなずく。次、恋愛運な。近くで見守ってくれてる人の愛に気づくかも。小暮を見やり、表の通りに視線を移す野口。ラーメンの出前に来た伝えが手相を見てもらっている。交番を振り向いて恥じらうように会釈。霞が飲みかけのブラックサイダーを手に駆け寄る。泉さんは何座なんですか？乙女座。Virgo. 乙女座。I'm sure that's嘘つけ。乙女座。嘘つけ。サソリ座だろ。Sasoria座。Sasoria. Scorpion. Look at that. Huh. Look at that kanji. So that's the older version. That's not too bad. You try to think of like a tequila scorpion shots or something. You know, have this. You can kind of think of that. There is wearing the okay. Yeah. Siesta, black, scorpion. Okay, I can see that. It's not too bad. Sasori. 嘘つ乙女座。嘘つけ。サソリ座だろ。なんでですか？お前後ろから刺すタイプで。野口さん天秤座でしょ。天秤座 Libra. It was Libra. Oh, the scales. Tenbin. Okay. Heaven's scales. There you go. Let's see. Tenbin. Balance beam. Okay. Tenbin. Yeah, I think that is the one for, that's the kanji for scales. Balance. Kind of makes sense. Kind of have to balance the wheat. Make sure when you're doing your sales, get the right price for your product. Sasori and Tenbinza. Sasoriza, Tenbinza.
Jeez, these are hard. Good. 野口さん、天秤座でしょ。天秤座でしょ。なんでだよ。いつもグラグラしてるから。もみ山が来る。いや、あ、もみさん。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、お茶入れましょうか。いやー、お構いなく。タレコミがあったもんで、ちょっと。タレコミがあったもんで、ちょっと自撮りにね。雑誌に目をやる。占いかい。あ、いや、そりゃ。宇宙ってのは果てしなく広いんだろ。なんで星座が12しかないんだよ。言われれば確かに。Yeah. You got an entire universe out there, and why is there only 12? こりゃすごい。ええこと待ってんね。振り向いた伝えが小暮を見つめる。目をそらす小暮。ちょっと失礼。泉も表に出る。見てもらえます？猫も杓子もかね。Big Dipper? Shakshi? 猫も杓子もかね。占いってのは外れても責任取らなくていいんだっけ。顔を見合わせる野口と小暮。なんだっけね。そうですね。飯屋。向かいの席を不思議そうに眺める忠さん。カナ、ルミ、ミキが並んで座っている。なんかの影響で信号の役でもやってんのかい。それぞれなんかの影響で信号の役でもやってんのかい。それぞれ青、黄、赤色の服。失礼な。恋愛運アップのラッキー。Because I don't think she's wearing, but again, wait, let me hear that again. 失礼な。信号の役でもやってんのかい。それぞれ青、黄、赤色の服。Because, yeah, I think that because it looks like she's wearing blue, but of course, you call obviously the lights of the traffic lights are red, yellow, and green. But obviously in Japanese you would say aoi. You could say green, blue, or blue. Kind of like the color of grass is ao, blue, but in English you would say green. So you know, and it looks like if you look at what she's wearing, it looks like definitely a deep blue, like a navy blue. So definitely not like you'd see on the traffic lights, which is more of a very light bluish green. Maybe, I don't know. It's kind of like if you have kids draw a picture of the sun in Japan, they'll draw it as red. Whereas you ask somebody from the U.S., they'll draw it as a kid from the U.S. will draw it as yellow, just because that's just how they interpret it, they color it to be. 失礼な。恋愛運アップのラッキーカラーよ。ねえ。はあ、それで近づいてくる男がいたら本物だよ。そういえばこの頃ひかるちゃん見ないですね。うちにもしばらく顔出してないな。キャバクラも辞めちゃったみたいだし。あ、矢田さん、なんか聞いてますか？いや。男に騙されたことまだ引きずってんのかな。引きずる。男に騙されたことまだ引きずってんのかな。ずいぶん落ち込んでたもんね。そうそう。占いがないと生きていけないって。自分を信じられなくなった、ね、スーツネクタイの金本。幸運は受け取る準備ができてる人にだけ訪れる。自分を信じられなくなった、ね、そうそう。自分を信じられなくなった、ね、スーツネクタイの金本。幸運は受け取る準備ができてる人にだけ訪れるっていうか。考えもんですね。占いが当たりすぎるのも。当たるも八卦、当たらぬも八卦。当たるも八卦。
うん。当たるも八卦、当たらぬも八卦。占いなんてよ、話半分ぐらいに聞いてるぐらいちょうどいいんじゃねえの？矢田が神妙な面持ちでビールを飲む。表、忠さんと小道が出てくる。お待たせしました。どこ行きます？二人が石段を登っていく。店内、ポツンと座る矢田。皿やグラスを片付けるマスター。どうしたらいいんだろう。何がだい？ひかるちゃんのこと、僕何か間違えたかな。矢田さん、うちじゃよくささみチーズカツ注文するよね。なんで？なんでって、それは好きだから。好きだから食う。そういうもんだよね。一回自分の気持ちに正直になってみたらどうだい？理屈抜きでさ。矢田がじっと考え込む。それからまた2週間が経った。飯屋。水亀座の人、あなたの前にボーダーシャツで大切な異性が現れそう。ボーダーシャツ。ボーダー。その人は運命の相手かも。そのボーダーって白地に紺、白地に赤、その線の幅は？矢田が背広から覗くボーJesus. So pathetic. ダーシャツを隠す。光が入ってくる。あ、ひかるちゃん、久しぶり。こんばんは。いらっしゃい。ごめん、急に呼び出して。大丈夫。マスター、私もささみチーズカツ。はいよ。矢田の隣に座る。何？話って。まあ飲んでよ。それにしても幼い京一郎って誰なんですかね。気のせいか最近特に水亀座が詳しいよね。ビールを継ぐ矢田の手が震える。だってね、私の場合全然当たってないけどね。いやでもひかるちゃんの場合は結構当たってるよね。あ、大丈夫です。占いに罪はないし。ごめん。あ、いや本当大丈夫です。気使わないでください。そわそわしている矢田。意を決して光の方に向き直る。ひかるちゃん、あなたは今のままでいい。水亀座は理屈っぽくなりがちだから気をつけなきゃいけないけど、あなたは今のままでいい。水亀座は理屈っぽくなりがちだから気をつけなきゃいけないけど、自分の気持ちに正直に生きればきっとあなたを心から愛してくれる人に出会える。いや、もう出会ってるのに気づいていないなんてことも。矢田さん。背広を脱いで立ち上がる矢田。ボーダー。だからひかるちゃん、よかったらこの僕と。若い男が入ってくる。いらっしゃい。ボーダー。マリン風が爽やかなボーダーシャツの男。もっさりと立つ矢田を一別する。豚汁定食。あとビールを。はいよ。ひかるちゃんひかるちゃん、もしかして占い読みました？何？なんでボーダー着てるんですか？いや、洗濯物が乾かなくてこれしか着るものがなかったんで。
Where? Sorry, I lost my place. Okay. Yeah. Oh, there we go. いや、洗濯物が乾かなくてこれしか着るものがなかったんで。目を輝かせる光る。そっとはにかむ。運命感じちゃってる。やっぱすごいわ、幼い恭一郎の星占い。矢田が絶望的な顔で立ち尽くす。It almost feels almost Looney Tunes in nature. Like there's the coyote and the roadrunner. It just kind of has that feeling to it. No matter what he tries, it just kind of works against him. 表。矢田さん、小道が矢田の後を追う。占いなんて当てになりませんよ。僕なんてラッキーアイテム一度も当たった試しないですよ。僕なんてラッキーアイテム一度も当たった試しないですよ。ね、もう一軒行きましょう。交番の机でラーメンをすする小暮。顔を上げると表に立っている伝えと目が合う。岡の血の上に前掛けを置く伝え。白衣の前を開き小暮にボーダーシャツを見せる。凍りつく小暮、ゆっくりと目をそらす。レシピコーナー。ささみでチーズを挟んだら。Make sure about sesame. Okay. Okay, cool. Why am I should remember that. ささみでチーズを挟んだら、衣でしっかり包んでください。油で揚げるとき、衣でしっかり包んでください。油で揚げるとき、中のチーズが溶けてはみ出さないように注意しましょう。飯屋のカウンター。お好みで梅やたらこ、海苔を挟むのもおすすめです。お待ち。どうも。光がファッション誌を見ている。光ちゃん、その占い実は僕が書いてるんだ。雑誌に目を戻す光。私嘘つく人嫌いです。マスターがそそくさと厨房に戻る。矢田が正面に顔を戻す。おやすみなさい。Okay. Yeah, he definitely doesn't set himself off as a likable person when you pull crap like that. But especially when you know the other person. I mean, you could say, well, it's just he's just messing with astrology, which isn't real, but it was real to her, if that makes sense. So it's not that you got to take it serious, but you got to take the fact that someone else takes it serious, if that makes sense. You probably hopefully give some reason, but exploiting it—that's the thing that he was exploiting it. That was the difference. Especially because of the position he was in. That was made it even worse. I mean, it's kind of interesting, but also it's kind of obvious that even if he wasn't the writer, if he was just reading this and trying to take advantage of the fact that she took it seriously, which it made it also obvious. I don't know. So yeah, I had seen this episode before. Let me stop here real quick. So now that I have remembered seeing this, I didn't see the beginning part of it, but I was kind of paying. I think I remember paying attention. I remember it just reminded me I really hated the story just because I didn't enjoy the story because I didn't enjoy the main character and what he was doing. So it made it less enjoyable. It wasn't funny. It was irritating. Just because it's similar to those that set up they lie about who they are in order to get a date or in order to seduction or whatever.
it's like, well, what's the end game? Like, if it succeeds, then okay. But I always thought, like, if there's always like you do something with the chance that maybe you'll meet up again. If you're like basing the first meeting on a lie, you got to continue that for all the other meetings. It's going to be very hard to resolve that afterwards. I never, because I've known some guys that they're like pretend like, oh yeah, lie to somebody, say that they're a lawyer or whatever, or where they lived or what they do. And I guess, there's, if it's just like, you're on travel and you're not expected to meet this person again, maybe, but obviously if they want to hook up too, they're not looking for it to be a long distance thing. What do they really care what your job is? They want to know what you are, present the you that is you. And yeah, try to put your best foot forward. Maybe try to, if your personality, you realize like your normal personality is kind of like annoying and you want to change that, that makes sense. You work on that. That's fine. That's, that's why I never believe, just be you. That's kind of a bullshit argument. Is that because what if the just be you is a creepy person who likes to stare and not say? That's kind of like, well, you don't want to be that type of person. You want to be the type of person that's a bit more open, respects people's privacies, boundaries, but at the same time would like to get to know someone. So you gotta, again, kind of be that slightly outgoing, be willing to break the ice. There is that. And there are ways which you can help in dealing with how you talk to other persons. Maybe you do want to talk about a certain thing, a certain video game, but maybe that's not the thing you want to bring up. So you learn to not do that. So it's just to learn what you're doing is like you're adapting your personality or what the you are that you present to other people in a way that makes you more accepting, where other people will be more accepting of who you are. That's different. But that's not lying. That's, again, adapting who you are. Because again, you can change the way your personality works. What you are in your 20s probably different from what you are in your 30s, what you are in your 40s. That can happen naturally, but also be through certain things you find what was helping, what worked when you were dealing with people, what didn't work when you're dealing with people, and you change accordingly. So it's an active change. It's probably in slower increments, but it still can be done. It can be done in faster increments. You realize, like, all of a sudden a realization that, maybe it's, again, check your breath, check your cleanliness, check the way, that's a little bit of what you wear. It doesn't have to be like, just a little bit, this could be just, maybe put an iron to the clothing, get rid of the wrinkles a little bit, put a comb through the hair, maybe visit the barber, shave, brush your teeth, decent hygiene. That's technically, if you don't like doing that, then really you're presenting an opposite of what you are. But over time, maybe that becomes who you are, like the person who is good with their hygiene, who is more outgoing, who is more presenting of their personality. Anyway, it feels weird talking about this because what he did was lying and manipulation. That just really pisses me off. It's just not the type of person. When I don't like being around those types of persons. It's because I can just see that. Because it usually means that they're going to create negative experiences with others. That's why it's just not that enjoyable. Anyway, I've talked enough on this. So that was episode 2 of the 5th season. Sesame cheese. What was it? Katsu. Sesame cheese katsu. So we had chicken rice, sesame cheese. So 2 of these menus were chicken. What's the next one? Oh. Onigiri. Okay. I guess a little bit of umeboshi in a nigiri. Okay, that sounds good. But probably the smaller bits, not the regular onigiri. Maybe. Well, we'll find out when that episode pops up. And by the way, for those of you who don't know, if you
what I have are two accounts. I have two Netflix accounts. I have one set to English and one set to Japanese. The Japanese account is a little, especially for these, because you'll get the titles, and the titles are the main dishes of the episode. Whereas in English, you don't see any titles at all. It just says like season 2, episode 5, or whatever. So yeah, you don't get anything. And what's good by knowing, and I've said this, like I remember, like my wife's like, we're checking out like, okay, which of these episodes do we want to see? And I mentioned, oh, this is the, I mentioned like, I'm drawing a blank, but I mentioned it and she's like, oh yeah, I don't like that one. And so we go to the next episode because I just mentioned the food because by remember the food, you kind of remember what the episode was about, which is kind of cool. Or you might tell like, oh, what the person does, the guy who's, maybe it's like the episode with where the lady is a private investigator. That's kind of a depressing episode. So we don't watch it. We don't want to watch the depressing episodes. Sad episodes are okay, but the ones that are like this one is depressing. I wouldn't really like to watch this again. It just is depressing. I just don't like it. It has a funny part to it, but there's too much annoying and hate, ire throughout the episode to justify that. Yeah, okay, it ended up badly for him, but he was still messing with he was still messing with the girl, and you could tell that she was having a bad experience. All right, I think that's it. I'm going to end that there. So thank you all very much. For those of you on Twitch, obviously stand by, stick around. For those of you on YouTube, this is the end of the video. So I'll see you tomorrow with episode 3 of the 5th season. So this has been Shinya Shokudo, season 5, episode 2. Sasami Chizukatsu. I knew I'd remember it. If you enjoyed this video, remember to give it a thumbs up. If you enjoy the series, subscribe to see more. If you appreciate what I'm doing with the help the Japanese language learning community, you'd like to support that, one way is through the Patreon, link in the description. There's also links to the community Discord and the website. And finally, if you need some one-on-one, either face-to-face on Skype or Discord for an hour or so, for discussion, help, advice, whatever you feel is necessary, the hourly rates and the payments are via the Patreon. So the direct link specifically for that is in the description. All right, so again, I'll be back with episode 3 with the next episode. That'll be happening soon on Twitch and tomorrow on YouTube. So for those of you on YouTube, I will see you later.